എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫിലിം രാജമാണിക്യം. ഗോ ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് റിലീസ്. ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ പേര് മല്ലിയാണ്. അത് മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ മല്ലിക്കിളി ചെല്ലക്കിളി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്ര ഒന്നും ക്യാരക്ടർ ഒരു ബേസിക്കലി ഷീസ് എ ഫ്ലവർ സെല്ലിംഗ് ഗേൾ, a girl who sells flowers and has association with this family and an indirect association with Mukha. It's a character which was etched out to give support to the protagonist, and that's all I can say about Malli. Classical forms തന്നെ ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം എന്നൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. ഭരതനാട്യം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താണെങ്കിൽ see I'm a Tamilian, so the natural inclination എൻ്റെ അമ്മ actually when I was 2.5 എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ MS ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കിയത് ഒരു സർപ്രൈസിങ് വിഷയം എന്താണോ, I was doing some rubbish. Obviously at 2.5 you don't do great things. പക്ഷേ ആ rubbishness had a lot of grace and more than anything it had a lot of താളം. കറക്റ്റായിട്ട് പാട്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ സപ്പോസ് യു ഫിനിഷ് ദി ആവർത്തനം there, ആ ആവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ട് ഒരു പോസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ചെയ്യും at 2.5. And my mom had a lot of interest in dancing, but her background times it was not allowed to dance, and her dancing was stopped. Her father was a very good singer, and അമ്മച്ചൻ ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ട് പാടും. He was a direct shishya of മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ. പക്ഷേ ഒരു പെൺകൾക്ക് ഡാൻസ്, പിന്നെ there were 9 people, 5 girls. അപ്പോൾ അവരോട് they were all from a lower, in terms of income they were from a lower income family. അപ്പോൾ they didn't allow 5 girls. He said one girl gets dance class, other people I don't have money to support you. So first 2 years I think she learned. അവരുടെ അമ്മ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തരും. സീക്രട്ട് ആയിട്ടും ആണോ അമ്മ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകും. പിന്നെയാണ് നിർത്തിയത് ബിക്കോസ് he said you learn music free of cost from me because I am there. എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ തന്നോട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, he was a headmaster in Calcutta. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. സോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൂടെ she said that very unknowingly it was not her, because എൻ്റെ അമ്മയുടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഡിസയർ ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ അമ്മ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഷീ സോ സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ മീ. The age of 2.5 she was surprised to see a girl without knowing anything about music to go by the rag and tal of that song. അപ്പോൾ 4 years കനക മാഡം കിട്ടിച്ച് ഞാൻ. So my first program was when I was 4.5. അത്ര കുട്ടിയായിട്ട് സീതാ കല്യാണം ചെയ്തു. സീതാ കല്യാണം ചെറിയ സീതായിട്ട്. My fourth film വടക്കുനാഥൻ. ക്യാരക്ടറുടെ പേര് മീര ആണ്. മീര ഒരു പ്രണയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണാണ്. ആ പ്രണയം ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോം ഓഫ് ലവ് വേർ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി, പാഷൻ കംസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹെർ ലൈഫ് സറൗണ്ട്സ് അറൗണ്ട് ദാറ്റ് ലവ്. പിന്നെ the way the love takes her, the direction of her life takes that kind of a turn. The best part of executing Meera was that she had 5 distinct emotional states, and the complexity or the character complexity comes from the fact that she falls in love with a man who is extremely intelligent, extremely knowledgeable, but suffers from a certain mental block. So that's what makes the character very complex. പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? See, ഞാനിപ്പോൾ ഡാൻസിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. എന്നെ പൊറുത്ത വരെയും ടെക്നിക്കലി യെസ് യു ക്യാൻ കീപ് ഇംപ്രൂവൈസിങ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വെൻ യു ആർ എ ഡാൻസർ. അപ്പോൾ എന്നെ പൊറുത്ത വരെയും ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് നൗ. എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് വേണം. only then can I become a choreographer, a creative dancer. ഇപ്പോൾ technically I may be a decent dancer, above average dancer. Our technicalities will also improve when I reach that stage of being a more creative dancer. This end point probably only a dancer will be able to understand. Because if you realize as a dancer, nangal oru stage ku appuram there will be some stagnation. Pinne suddenly namukku ariyada oru upward movement down. And that is at a very emotional, psychological and intellectual level.
I'm waiting for that shift. Only when that happens, as a dancer, creatively I can contribute to the field. Seriously. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യും obviously because I'm under a guru still. I'll always be under a guru. We'll always be under a guru because this dance in a subject you constantly keep learning. There's no end to it. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ of course you contribute, you choreograph your steps, you know contribute to the abhinaya. പക്ഷേ to conceptualize it, to create it, to live with it, ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ഡാൻസിൽ. I'm waiting for that experience because once you reach that stage, I think it's a kind of a union with that form of art. അപ്പം ചേച്ചി ആരെടുത്താണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡാൻസ്? ആക്ച്വലി എനിക്ക് 4 ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ. കനക മാഡമിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. But I stayed only with her for 1.5 years. And physically as a dancer, physically to have crafted me to what I am, the entire credit goes to my second guru, which was Master Ramamurthy and Manjula Ramaswamy, Hyderabad. He was a direct disciple of Dandayuda Padmapriya. So, in order to dance discipline, my way of looking at dance, in a disciplined fashion, stems from him. Body അടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് I still remember in a beginning ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ 6 മണി നേരം 6 മണിയിൽ ഉட்காந்துட்டு പോയി ചേച്ചി. I refused to go to the class thereafter for 2 days. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വാ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. So I developed an interest, and that's how I, our physical stage cross avanam. As I said, in a dancer's life there are various stages. Our initial physical problems, you have to cross beyond and feel that it is a part of your system. I think that entire credit goes to Master Ramamurthy and Manjula Chechi. Adu ormichu povum. Madhavi, if you have the passion to do something, namgalku oru interest undanengil adukku vendiya time, adukku vendiya patience, adukku vendiya energy nangalku kittu. കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ if you are sincere towards what you want to learn in life, what you want to achieve, then invariably you will receive it. And you will find time, space, you will find solutions to all your problems. Next film was Bhargav Chaitra Moonam Khandam. Again, it was not a protagonist-driven film. So, I played the character of Sophia, who is a Christian girl, whose father, she assumes, is killed and kidnapped by Mamukka, who is a don. But അതുപോലെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്. മായയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഡ്രിവൺ ഫീമെയിൽ. അതാണ് മായയോടും കാഴ്ച ലക്ഷ്മിയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ബോത്ത് ഓഫ് ദെം ആർ ഹൗസ് വൈഫ്സ്. പക്ഷേ മായ ഇസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഹൂ ഇസ് എ വെരി ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഹൗസ് വൈഫ്. ഷി ഗെറ്റ്സ് മാരീഡ് ടു എ മാൻ in her college days, whom she associates with that idealism. In ஒரு corrupt free society, ஒரு righteous society, ஒரு justful society இருக்கிற ஒரு பெண், ஆக்ரஹிக்கின இருக்கிற ஒரு பெண் ஆனவர். Extremely challenging role because even when her husband leaves her, and though she's extremely attached to him because she's a family woman, she's a woman who gets her strength from a family, she decides to leave him because he crosses that path of idealism which she belongs to. It's a very interesting character to play. She by profession is a beggar, and she takes children on rent and begs. And or body extremely lively, or pavam putti beggar illa onno nalla തീർച്ചയായിട്ട് ഒരു നല്ല ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണമല്ല. ദാറ്റ് ഡേ ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ പോലെ ഒരു പെണ്ണാണ്. രാവിലെ എല്ലാം നല്ല ഷീ വർക്ക്സ് റിയലി ഹാർഡ്. നൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും മീൻ കറി കഴിക്കാനാണോ പെണ്ണവൾ. And in the film she has an association with this character which is played by Mamukka and his 3 kids, and how that association takes her through is what the film is about. An extremely comical character, and probably and the first comical character, and my first character in which I dubbed in Malayalam.